So here we are back with another video of Step Up WBCS where we will be covering some very new current affairs. So প্রত্যেক দিনের মতোই আমরা আজকের ভিডিও স্টার্ট করব আনসার টু দ্য কোয়েশ্চেন অফ দ্য ডে অফ দ্য প্রিভিয়াস ভিডিও দিয়ে। সো আমাদের কোয়েশ্চেন ছিল মাঘ বিহু ফেস্টিভ্যাল ইজ সেলিব্রেটেড ইন উইচ স্টেট? মাঘ বিহু ফেস্টিভ্যালটা ইন্ডিয়ার কোন স্টেটে সেলিব্রেট করা হয়? অ্যান্ড দ্য আনসার টু দ্য কোয়েশ্চেন ইজ আসাম। মাঘ বিহুকে ভোগালী বিহু নামেও চেনা হয় and this is being celebrated every year in the province of Assam with great enthusiasm. Generally এটা কৃষক বা চাষীদের ফেস্টিভ্যাল and it is celebrated in the month of মাঘ মাস যেটা জানুয়ারির মিডলের টাইমটায় পড়ে এই টাইমে এই সেলিব্রেশনটা হয়। World Economic Forum's 53rd edition to start at Davos, Switzerland. সুইজারল্যান্ডের ড্যাভোস শহরে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের 53rd এডিশন শুরু হতে চলেছে। কবে থেকে? দ্য মিটিং উইল গো অন থ্রু জানুয়ারি 20th জানুয়ারি থেকে এটা শুরু হচ্ছে। দ্য WEF মিটিংস 2018 থিম হচ্ছে কোঅপারেশন ইজ ইন আ ফ্র্যাগমেন্টেড ওয়ার্ল্ড। সো WEF মিটিংয়ের 2018-এর এডিশনটা থিমটা মনে রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে কোঅপারেশন ইন আ ফ্র্যাগমেন্টেড ওয়ার্ল্ড। This gathering of professionals, academicians, investors and political and commercial leaders একটা গ্যাদারিং হবে অ্যান্ড সেখানে জেনারেলি কি ডিসকাস করা হবে? এটা জেনারেলি ডিসকাস করা হবে যে সলিউশনস ফর সাম অফ দি মোস্ট সিরিয়াস প্রবলেমস কনফ্রন্টিং দ্য ওয়ার্ল্ড টুডে, যেমন ক্লাইমেট চেঞ্জ, গ্লোবাল ইনফ্লেশন, রাশিয়া ইউক্রেনের যে সিচুয়েশন, এইসব নিয়ে সেখানে আলোচনা করা হবে। SPIC MACAY and Culture Ministry collabs on Shruti Amrut. SPIC MACAY আর কালচার মিনিস্ট্রির কোলাবোরেশনে শ্রুতি অমৃত অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই বছরের শ্রুতি অমৃত, যেটা কিনা মিনিস্ট্রি অফ কালচার অ্যান্ড নিউ দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের কোলাবোরেশনে হতে চলেছে, তারা প্রেজেন্ট করছে শ্রুতি অমৃত। শ্রুতি অমৃতটা কি? শ্রুতি অমৃতটা হচ্ছে এদেরই খুব পপুলার একটা মিউজিক সিরিজ, তার নাম হচ্ছে মিউজিক ইন দ্য পার্ক, তার একটা নিউ ইনস্টলমেন্ট। So eminent musicians from all over the nation perform to highlight the beauty of Indian classical music. Generally SPIC MACAY কি করে, এরা কালচার, বেসিক্যালি ইন্ডিয়ান পপুলার কালচার, ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল কালচারাল মিউজিককে এরা বেশি করে এনকারেজ করে। The first event in this series for 2023 took place today at 3 p.m. at Chanakyapuri, New Delhi's Nehru Park. Viacom 18 bagged women's IPL media rights for rupees 951 crore for the next 5 years. The Board of Control for Cricket in India, যেটা হচ্ছে BCCI, তারা রিসেন্টলি অ্যানাউন্স করেছে যে ভায়াকম 18-এর কাছে খুব রিসেন্টলি যে আপকামিং উইমেন্স IPL হতে চলেছে সেটার মিডিয়া রাইটস তারা গ্র্যাব করেছে, মানে তাদেরকে হ্যান্ড ওভার করা হয়েছে। অ্যান্ড এই টোটাল সেটেলমেন্টটা হয়েছে রুপিস 951 crore ফর আ টাইম পিরিয়ড অফ 5 years. In this settlement, there were other piping and bidders as well, which includes Disney, Star, Sony, etc. This auction was conducted by T20 League by the Cricket Board in Mumbai. Akane Yamaguchi and Victor Axelsen wins Malaysia Open Women's Men's Single Crowns. Yamaguchi and Axelsen এরা দুজনেই মালয়েশিয়া ওপেন সুপার 1000 ওমেন্স আর মেন্সের সিঙ্গল টাইটেল জয়ী হয়েছে অ্যান্ড এই খেলাটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়াতে। ইয়ামাগুচি একজন খুবই পপুলার বা বলা যেতে পারে একদম রুলিং ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন, and she has registered a come from behind win over world number 4 An Se Young to clinch the Super Series Premier title. Modi shared glimpse of Your Exam, Your Methods. Choose Your Own Style. Prime Minister Narendra Modi shared snippets titled Your Exam, Your Methods. Choose Your Own Style from the Exam Warriors book and has urged students to share how they prepare for exams.
তিনি শুধু নিজের স্নিপেট ইয়োর এক্সাম ইয়োর মেথড শেয়ার করেছেন তা না, তিনি স্টুডেন্টদের কাছেও জানতে চেয়েছেন যে তারা কিভাবে তাদের এক্সামে প্রিপারেশন নেয়, তারও যাতে একটা স্নিপেট তারা শেয়ার করে থাকে। এই এক্সাম ব্যারিয়ারটা কি? এই এক্সাম ব্যারিয়ারটা হচ্ছে, this is a book published by Prime Minister Narendra Modi in the year 2018, and this is written specially for young students to help them deal with the stress of exam. এক্সামের থেকে স্টুডেন্টদের যে একটা স্ট্রেস তাদেরকে হ্যান্ডেল করতে হয়, সেই স্ট্রেসটা যাদের তাদের কম হয়, তাদের হেল্প হয় আর ওই স্ট্রেস থেকে ওভারকাম করতে, তার জন্যই এই বুকটা মূলত লেখা। Exam Warriors is also translated into Kannada by Sahitya Panchanon P.K. Narayana Pillai, Hubali, and is distributed to all government schools in India. This book is also published in Braille version, which was launched by Narendra Modi on World Braille Day. B20 India Inception Meeting to be held in Gandhinagar from January. ইন্ডিয়ার ইনসেপশন মিটিং, B20 ইনসেপশন মিটিং এবারে অনুষ্ঠিত হবে গুজরাটের গান্ধীনগরে। হবে এটা জানুয়ারিতে, জানুয়ারি 22nd to 24th, 2023. India has also been assumed as the G20 under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Barcelona beats Real Madrid in Spanish Super Cup final of 2023. স্প্যানিশ সুপার কাপ যবে থেকে শুরু হয়েছে তবে থেকে ফার্স্ট টাইম বার্সেলোনা এইবারে কাপ জিতল, and has moved to Saudi Arabia with a 3-1 victory over Real Madrid. রবার্ট লিওনার্ডোস্কি, গাভি অ্যান্ড পেড্রি এরা তিনজনই এক গোল করে করেছে, অ্যান্ড এদের এই গোলটা বার্সেলোনাকে আরও সাহায্য করেছে এই ট্রফিটা জেতার জন্য। This Super Cup used to be played between the Spanish League champion and the Copa del Rey winner. Now the runners-up in both competitions also participate. Mukkaram Jah Bahadur, Hyderabad's last Nizam, passes away. নিজামরা হচ্ছে হায়দ্রাবাদের খুবই পপুলার এবং খুবই পুরনো রুলার। তো এই ফ্যামিলির সব থেকে লাস্ট যে রুলার সে হচ্ছে মুক্কারাম জাহা বাহাদুর, অ্যান্ড হি পাসড অ্যাওয়ে অ্যাট নাইট ইন টার্কি, অ্যান্ড অলসো হি উইল বি বারিড ইন দ্য ফ্যামিলি ভোল্ড ইন দ্য মক্কা মসজিদ কার্টিয়ার্ড। এই পুরো বারিয়াল প্রসেসটার তদারকি করছে এই ফ্যামিলির রিপ্রেজেন্টেটিভসরা অ্যান্ড অবশ্যই নিজাম ট্রাস্টের লোকেরা। অ্যান্ড এই ভোল্টে নিজাম ফ্যামিলির যে আরও মেম্বার্সরা যারা ছিল, who governed Hyderabad starting in 1724, they are also being buried in this vault. Warehousing Development Regulatory Authority signed MoU with SBI. Warehousing Development Regulatory Authority, that is WDRA, has signed a memorandum of understanding with the State Bank of India to help farmers in getting low interest rate loans. WDRA একটা মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, সেটা হচ্ছে মৌ, সাইন করেছে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার সাথে। অ্যান্ড এই মৌ সাইন করার মূলত কারণ হলো যাতে ভারতীয় চাষি যারা আছে, কৃষক যারা আছে, তারা লো ইন্টারেস্ট রেটে লোন পেতে পারে। This MoU was basically signed to promote awareness about the new loan product called Produce Marketing Loan to exclusively fund against a ENWRS, that is Electronic Negotiable Warehouse Receipt. ISRO's Shukrayan-1 mission to planet Venus reportedly shifted to 2031. ইসরোর যে শুক্রায়ন-1 মিশনটা ছিল, যেটা 2024-এ আগে হওয়ার কথা ছিল, সেটা 2031-এ শিফট করে গেছে। এই কনসেপ্টটা ফার্স্ট অ্যারাইজ করেছিল 2012। P. Srikumar, the Satish Dhawan Professor at the Indian Space Research Organisation, that is ISRO, and advisor to its space science program, stated that the organization has not yet received approval from the Indian government from the Venus mission, and that as a result the mission may be delayed until 2031. Ministry of Environment included Nilakurinji on the list of protected plants. মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট নীলাকুরিঞ্জি নামের এই উদ্ভিদকে তাদের ফরেস্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জের যে লিস্ট আছে তাতে ইনক্লুড করেছে, অ্যান্ড ইট ইজ বিং ইনক্লুডেড ইন দ্য লিস্ট অফ প্রোটেক্টেড প্ল্যান্টস।
Nilakurinji has been included in the list after the center increased the earlier protected list of 6 plant species to 90. এই যে লিস্টটা আগে ছিল এই লিস্টটা আগে 6টা প্ল্যান্টের নাম ছিল যেটা এখন এক্সটেন্ড করে 19টা প্ল্যান্টের নাম ইনক্লুড হয়েছে। Nilakurinji is a shrub found in the Western Ghats in the Shola forest in the southern parts of India. It is very peculiar because it blooms only once in 12 years. 12 বছরে একবারই মাত্র এই স্পিসিসকে দেখা যায়। It has also given the name Nilgiris to the mountains of the region owing to its blue color. এই ব্লু কালারের জন্য নীলগিরিসও বলা হয়ে থাকে। Nilakurinji usually grows at an elevation of 1300 to 2400 meter and a height between 30 to 60 centimeter. 21st Varuna naval exercise between India and France begins. According to the Ministry of Defense, the 21st edition of Varuna, যেটা কিনা একটা bilateral naval exercise ইন্ডিয়া আর ফ্রান্সের মধ্যে, সেটা ওয়েস্টার্ন সিবোর্ডে শুরু হয়ে গেছে। This edition of the exercise will witness participation of indigenous guided missile stealth destroyer INS Chennai, guided missile frigate INS Tej, maritime patrol aircraft P-81 and Dornier, integral helicopters and MiG-29K fighter aircraft. Also note, the French Navy will be represented by the aircraft carriers Charles de Gaulle. Charles de Gaulle এই এয়ারক্রাফটটাকে রিপ্রেজেন্ট করবে। ফ্রিগেটস FS Forbin and Provence, support vessel FS Marne and maritime patrol aircraft Atlantic. The exercise will be conducted over 5 days, 5 দিন ধরে চলবে, 16 to 20th January 2023 and will also witness advanced air defense exercises, tactical maneuvers, surface vengeance, underway replenishment and other maritime operations. National Council of Education Research and Training notified India's first national assessment regulator, PARC. So এই পারকের ফুল ফর্মটা কি? ফুল ফর্ম হচ্ছে পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজাল রিভিউ অ্যান্ড অ্যানালিসিস অফ নলেজ ফর হোলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট। এটা বেসিক্যালি এনসিইআরটির একটা কম্পোনেন্ট হিসেবে ওয়ার্কআউট করা হবে। This framework will also act to check the emphasis on rote learning as envisaged by the National Education Policy, that is NEP 2020. এই টিমটা বেসিক্যালি তৈরি হবে খুব প্রমিনেন্ট ইভ্যালুয়েশন এক্সপার্টস যাদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ এডুকেশন সিস্টেম অ্যান্ড অফকোর্স এডুকেশন অফ ইন্ডিয়ার একটা ধারণা আছে। Organization for Economic Cooperation and Development appointed Claire Lombardelli as chief economist. Claire Lombardelli-কে Organization for Economic Cooperation and Development মানে OECDর নিউ চিফ ইকোনমিস্ট হিসেবে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে। The Organization for Economic Cooperation and Development এটা হচ্ছে একটা intergovernmental economic organization of 38 countries and it was established in 1960. করা হয়েছিল mainly to encourage economic progress and world trade. ওয়ার্ল্ড ট্রেড আর ইকোনমিক প্রগ্রেস এনকারেজ করার জন্যই 1960 সালে এই অর্গানাইজেশনটার এস্টাবলিশমেন্ট হয়। এর হেডকোয়ার্টার্স হচ্ছে ফ্রান্সের প্যারিসে। অ্যান্ড we need also to know and also to remember that India is not a member of OECD. ASI discovers two 1200-year-old miniature stupas at Nalanda. The Patna Circle of Archaeological Survey of India, যেটাকে আমরা ASI বলেও চিনি, they have discovered two 1200-year-old miniature stupas. 1200 বছর পুরনো দুটো মিনিয়েচার স্তূপা তারা ডিসকভার করেছে ল্যান্ডস্কেপিং অ্যাক্টিভিটি করার টাইম। অ্যান্ড এই জায়গাটা হলো সারাই তিলা মাউন্ট, which is situated within the complex of the World Heritage Site Nalanda Mahavihara in Nalanda district of the state. Such stupas were popular as votive offerings in India as early as the 7th century. 7th century এরকম টাইমে এই স্তূপাসগুলো জেনারেলি ভোটিভ অফারিং হিসেবে ইন্ডিয়াতে ব্যবহার করা হতো। The stupa is a hemispherical structure
and এটা symbolize করে burial mound on the Buddha. It rose to prominence after the advent of Buddhism and reached its peak during the reign of Ashoka. Ashoka রুল করার টাইমে এই ধরনের স্তূপাগুলো খুবই ফেমাস ছিল. Stupas evolved from chotins in Tibet and pagodas in East Asia. সো প্রত্যেক দিনের মতোই আমরা আমাদের আজকের ভিডিও শেষ করব কোয়েশ্চেন অফ দ্য ডে দিয়ে. সো আজকের জন্য তোমাদের জন্য প্রশ্ন হলো, which district became the first constitution literate district in India? কোন ডিস্ট্রিক্ট ভারতবর্ষে প্রথম কনস্টিটিউশনাল লিটারেট ডিস্ট্রিক্ট হিসেবে পরিচিত হয়েছে? তোমাদের যদি মনে হয় তোমরা এই উত্তরটা জানো, তাহলে দেরি না করে তাড়াতাড়ি আমাদের নিচের কমেন্ট সেকশনে তোমাদের উত্তর তোমরা লিখে দিতে পারো. So that's all for today, and we will be back soon with another such video of current affairs. আমাদের ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে কমেন্ট, শেয়ার and সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, and stay tuned to our channel to get more such informative contents.